Hello. So let's proceed. Another way of learning a new language, fast, is of course by means of hearing its actual sound and be able to familiarize them. So I have here few common phrases in Cebuano during mealtime. So let's start with magluto na ta og pamahaw. Again, magluto na ta og pamahaw. In English, let's go cook breakfast. Another, magluto na ta og paniudto. Magluto na ta og paniudto. Let's go cook for lunch. Another, magluto na ta og panihapon. Magluto na ta og panihapon. Let's go cook for dinner. Next, unsa atong lutuon? Unsa atong lutuon? What are we going to cook? Ako'y magluto. I will cook. Next, ako'y magluto. Ani. I will cook this. Ako'y magluto. Ana. When the food you are in charge of cooking is a little bit distance from you and with fingers like this. That, ana. So, another. Ako'y magluto. Ato. When the food you are responsible of cooking is far from you, also with the finger like this, pointing to the food away from you. Next, ikaw magluto. You will cook. Ikaw magluto. Next, ikaw magluto. Ani. You will cook this. Ikaw magluto. Ana. You will cook that. Another, ikaw magluto. Ato. Ikaw magluto. Ato. You will cook that. Sila, meaning sila magluto. They will cook. Sila magluto. Ani. They will cook that. This, I mean. Sila magluto. Ana. They will cook that. Sila magluto. Ana. They will cook that. Sila, them, they, sila magluto. Ato. They will cook that. Again. Kita magluto. Kita meaning we. Kita is we. Kita magluto. We will cook. Another. Kita magluto. Ani. So again, kita will cook this. Kita magluto. Ani. Again, kita magluto.
ani. Another, kita magluto ana. So again, kita meaning we, cook, magluto, cook, kita magluto, we will cook ana, that, we will cook that. Kita magluto ana. So, okay, let's proceed. Kita, we, magluto, cook, ato. Kita magluto, ato. We will cook that. With fingers like this. Ato. Unsa atong lutoon? What are we going to cook? Unsa atong lutoon? What are we going to cook? Mangaon na ta. Let's eat. Mangaon na ta. Let's eat. Mangaon na ta tanan. Let's all eat. Ahan naman ang mga bata. Where are the kids? Ahan naman ang mga bata. Where are the kids? Next, ahan naman ang mga bata kay mga onata. Aha naman ang mga bata kay mga onata. Where are the kids so that we all eat then? Ahan naman ang mga bata kay mga onata. Where are the kids so that we all eat then? Palihog ko og tawag sa mga bata. Can you please call the kids? Kids? Palihog ko og tawag sa mga bata. Can you please call the kids? Next, palihog ko tawag sa mga bata kay mga onatatanan. Can you please call the kids for us all to eat? Palihog ko og tawag sa mga bata kay mga onata. Can you please call the kids for us all to eat? Next, palihog ko og tawag sa tanan. Palihog ko og tawag sa tanan. Palihog means please in English. Palihog in Cebuano. So, palihog ko og tawag sa tanan. Can you please call everybody? Palihog magpuyo kung naa atubangan sa pagkaon. Palihog magpuyo kung naa atubangan sa pagkaon. Please behave when we are in front of the food. Please behave when we are in front of the food. Next, palihog ko og butang sa mga pagkaon sa lamisa. Palihog ko means myself, og butang. Butang means lay down, like that. Lay down, place somewhere. Palihog ko og butang sa mga pagkaon sa lamisa. Mga meaning many food. So that is plural in Cebuano, mga. Unlike in English, we just simply put S at the end of the word to know that it is plural. Again,
palihog ko og butang sa mga pagkaon sa lamisa. Lamisa means table. Kindly lay these foods to the table. Kindly lay these foods to the table. Sige, so next, sige, magpasalamat na ta sa mga grasya nga na sa atong atubangan karon. Sige, magpasalamat na ta sa mga grasya, grasya nga naa sa atong atubangan karon. Okay. In English? Okay. Let's all thank the grace which is in front of us now. Or thank the grace. Sige, mag-ampo na ta. Sige means okay. Mag-ampo na ta. Okay, let's all pray. So that's it. No, not yet. Sorry. Ipiyong atong mga mata ug ihatag nato we atong our presence diha sa atong Ginoo ug manluluwas Jesus and our Savior. Let us all close our eyes and give the presence to our Lord Jesus and Savior. Next, palihog ko sa kanon, whatever, name of the person. Palihog ko sa last name of the dish, last name of the person. Example, palihog ko sa chicken plus name of the person. Or in English, will you pass me over the food, Jason? Palihog ko sa rice, Jason. Will you please pass me over the food, Jason? Next, kumusta ang akong giluto? From the word kumusta, how? Kumusta ang akong gilutong my cook? How's my cook? Okay, don't forget to say salamat afterwards. Salamat. Thank you. Salamat kaayo. Thank you very much or thank you kindly. Walay sapayan. You're welcome. That's all.